Revaseo du guia ultimate small shop, vous explicar cada de sus pros y contras détails. As técnicas úteis e os diagramas ilustrativos disponíveis no livro ajudarem muito no montagem, ficamente o final pois uma revisão bem completa. Meu nome é Alana, e imagino se você está assistindo a essa revisão de vídeo, a porque quer saber mais informações sobre o guia Ultimate Small Shop. E estou aqui para compartilhar informações necessárias, e se vale a pena o investimento. Mas antes de comprar eu tenho uma aviso muito importante que você precisa saber, se você vai comprar este caso, comprar no site oficial. Para te ajudar deixe o link aqui, para que você não compare de sites que não são originais. Você receberá plano completo e instruções completas passo a passo sobre como construir, moldar e construir uma pequena oficina de madeira. Este livro melhora o nível de confiança de muitos, para novas alturas e me deixo orgulhoso de mim mesmo, como diz cliente. Você também pode fazer o mesmo, tudo o que você precisa fazer é seguir todas as instruções cuidadosamente e você definitivamente será capaz de construir sua oficina por conta própria. Eu experimentei muita diferença entre o e-book de marcenaria de Ralph e os outros livros disponíveis no mercado. Minha revisão do guia Ultimate Small Shop descobrir que este é livro completo e abrangente que não apenas oferece quantidade, mas também qualidade. O livro Ultimate Small Shop pode ajudá-lo totalmente a terminar seu trabalho, não importa o quão difícil seja, pois você será instruído em cada etapa. Todos os e-books abrangem ferramentas, materiais, construção detalhada, instantâneos, desenhos 3D, lista de corte e referências de compras. O guia mostra tudo o que você precisa organizar e fazer para concluir seu trabalho no prazo. Pessoas como eu, que estou procurando por esses casos e interessadas em casos de negócios, provavelmente estou interessadas em ler este e-book. Hoje não há dúvidas de que este e-book é bastante difundido, por isso estar completamente sobre a internet de marcenaria. Nesta revisão do guia Ultimate Small Shop, tem minuciosamente referências de compras. O guia mostra tudo o que você precisa organizar e fazer para concluir seu trabalho no prazo. Pessoas como eu, que estou procurando por esses casos e interessadas em casos de negócios, provavelmente estou interessadas em ler este e-book. Hoje não há dúvidas de que este e-book é bastante difundido, por isso estar completamente sobre a internet de marcenaria. O guia mostra tudo o que você precisa organizar e fazer para concluir seu trabalho no prazo. Pessoas como eu, que estou procurando por esses casos e interessadas em casos de negócios, provavelmente estou interessadas em ler este e-book. Hoje não há dúvidas de que este e-book é bastante difundido, por isso estar completamente sobre a internet de marcenaria. O e-book fornece insights práticos do mundo real de carpinteiro especializado. Como resultado, você pode contar com ele para ajudá-lo em todas as etapas desta tarefa considerável. Ele explica praticamente tudo o que você precisa saber. O e-book usa uma linguagem simples e de legos, então você deve ser capaz de segui-lo sem problemas. O destaque deste guia é o fato de que ele foi projetado para fazer tudo isso, mesmo com pouco dinheiro para gastar. Você aprende a montar uma oficina com orçamento limitado e ótimos recursos de onde comprar produtos. Você aprende a resolver problemas mais comuns que os marceneiros iniciantes enfrentam que são a seleção de ferramentas e o espaço de oficina. Warning, even Amazon, Lowe's and Home Depot won't give you the best price on quality tools like you think they do, but my secret tool source can save you at least 70% off their prices. A list of the absolute best tools to get, and where to buy them for the cheapest price possible. Perguntas que passam pela sua cabeça serão respondidas neste livro, como por exemplos. How much money do I really need to set up a woodworking workshop? Is my space too small for a functional workshop? What are the bare minimum tools I need to create basic wood projects? How do I avoid bad quality tools that will just crap out on me in the first year? How good is good enough? Do I need to go ultra high-end to ensure a long-lasting tool? What are the critical factors to set up a proper workshop?
How much money do I really need to set up a woodworking workshop? No modulo explica selecao de ferramenta, de lunge, a maior maneira de os marceneiros perderam dinheiro e ficaram desencorajados a selecao de ferramentas. Na página 89 para esta informação reveladora. Você recebera a lista curta de ferramentas estacionárias, portáteis e pneumáticas para sua nova oficina, onde comprá-las com 40 a 60% de desconto do que você pagaria na Home Depot, Walmart, Amazon ou 8 mesmo Harbor Freight. Módulo 2 A selecao de espaços, eu monta uma loja de longo prazo, você não quer estragar tudo. Foca errado, e você terá todos os tipos de problemas. Mas foca certo, e sua vida será muito mais fácil. Módulo 3 O layouts de loja, depois de escolher o local e as ferramentas encomendadas e a caminho, o próximo passo é escolher o melhor layout de marcenaria para o seu espaço. Dentro deste módulo você encontrará como planejar e projetar sua oficina para caber bem qualquer espaço que você tenha disponível, sem sacrificar as ferramentas e máquinas que você realmente precisa. No módulo 4 A eletricidade, iluminação e insonorização. Depois de escolher o layout, o próximo passo é planejar esses três elementos torno do layout. Você aprenderá os prós e contras de iluminação e eletricidade para sua oficina, incluindo custo, layout e se você deve lidar com essa parte sozinho ou contratar profissional. Módulo 5 Aquecimento, resfriamento, ventilação e poeira. Neo subestime a importância desses questos. Eles podem significar a diferença entre trabalhar com conforto e trabalhar com irritação constante. E no módulo 6 A temida segurança da oficina. Manter e organizar a segurança geral de sua loja deve ser seu passo final na criação de uma pequena loja. O único tipo de incêndio na loja que lhe dá uma chance de 50-50 de perder sua casa. Saiba mais na página 220 do livro. E truques para evitar trocar nos cabos, e com direito a dois super bônus exclusivos, ao encomendar o guia Ultimate Small Shop. Você tem 60 dias para lilo, e descobrir os recursos secretos para comprar ferramentas com grandes descontos. Estratégias para montar uma loja completa espaço pequeno e julgar esse value apenas seu dinheiro suado. Lembra-se que sua satisfação total é 100% garantida. Você tem 60 dias para obter reembolso de 100% do dinheiro sem perguntas. Vou ficando por aqui, e espero ter ajudado com essa revisão, e forte abraço a todos. I'm Andy from California, and I've read Ralph's book from cover to cover. I love everything about it. I'm currently converting my own garage into a shop, and Ralph's book has many great ideas. Many of them are inexpensive as well. Now, I've read books on shop setups, and many of them assume that you have an endless budget to buy the tools you need. That's one thing I love about Ralph's book. It emphasizes on budget and cost planning, which is just what I need. And I also enjoyed the sections on efficient layouts and budget soundproofing ideas. I think almost anyone would benefit from the ideas in this book, from old timers or newbies as well.